Hello, welcome to OSTV. My name is Mercelline Kagelitsa, and today we are privileged to have two of our youth leaders as we are going to discuss about youth and leadership in church. And so welcome to the show, and kindly tell us who you are and what positions you take in your departments in church. Okay, thank you so much, Mercy. My name is Humphrey Agri. I'm from Deliverance Church Likoni and Pastor Herman Mamburi. And thank you so much for giving me this chance. I'm an assistant youth leader and I also serve on the praise and worship team in the same church. Thank you. Welcome. Thank you so much. My name I'm Kate Mumo. I serve under Apostle Anton Wasike. I'm from Dikoni, Kingston Baptist Center. I'm the youth leader there. Thank you so much for this opportunity. Thank you. Welcome to the show. And today, as young people, we are talking about young people and how they contribute to the society. And you are one of the young people who contribute in churches as leaders. So under this discussion of youth and leadership, what has been your experience, or what has inspired you as young people in leadership? What has been your inspiration in that post? Where did you start being a leader? Okay, thank you so much for that question. And maybe to answer it, I believe that leadership comes from God. Yes, and we can't say that maybe ati kuna kitu uliona ukataka ndo ukue kiongozi pale. Like I can give you my experience. I've served under that docket for almost 6 years, I can tell. In those 6 years, kumekuwa na uchaguzi, but people still want, wacha tu Humphrey abaki kuwa hapo, tunasaidiana na chairman. And I can tell you, it is my desire, na mimi upendanga vijana sana. So, wakati niliona, like the Bible ilinatuambia, we serve God katika huu umri wetu kama vijana. And I saw it that unakuwa na ile conviction ndani yako that I am capable of handling these youths. And kwa sababu wanakutrust, unapata tu you are so inspired kukue na wao pale. So I think Kenya me inspire most kukuwa a leader as a youth ni kutamani kuona hawa vijana wakiwa ndani ya kanisa, wakimtumikia Mungu. Thank you. Okay, thank you so much for that question. Okay, as my brother here said, leadership comes from the Lord. So chenye kili inspire sana ni ile unaona you are in a church, then unaona kuna vitu zenye haziendi vizuri. So unaona kwamba kama ningekuwa in that position, we can do ABCD yenye inaweza kufanya hiyo ministry ikue vizuri. So and I thank God because nilipopata hiyo chance naendelea na naona at least unakusanya wale vijana, unawalete pamoja. So hiyo ni kitu ambacho huwa kinani-inspire sana. Wakati ambapo unaona unajaribu kulete vijana pamoja in a church na unaona kila kitu kinaenda sawa. Okay. Yes. And okay, you people are serving as youth leaders. And I know you now, because you're serving as people in church as youth leaders, you're also an inspiration to people, and also you're trusted by your pastor. Although those people were there, that's why you said you were chosen and you're placed there. So, what are some of the benefits of being a leader in church? Some of the benefits of being a leader, youth leader. Okay. What I can say, the benefits of being a leader in the church. One, God is our employer. And He doesn't reward us with money. I can say that. Na ndio maana utapata kama mtu ni kiongozi and he's after or she's after material things, maybe payment, then unapata that ministry doesn't bear fruits. Or you find hata youth wenyewe hawako kwa church. The main aim ni kuleta watu katika nyumba ya Mungu. As we see in these times, vijana, and the way the world is full of darkness, hapo ndo mahali wanafaa kimbilie. So, me can say, yani, as a leader, kitu ile muhimu sana unafaa kukua nayo wakati una lead hawa vijana. It's seeing them progressing well
in matters of spiritual issues, you see. So na unaona pia, because we are still on earth also, kuna principles pia za dunia, and they have to learn this and they have to walk in a godly way. Na hiyo ni kitu sasa, kama we kiongozi, that's the nini, sijui nitaitaje, the end goal ni kuona hawa wase ya kwamba they are growing, they are reaching their goal, and they have Christ in them. Yes. So atuwezi sema ati there is a reward ya kwamba ati kuna benefits unakuanga nazo wakati unakuwa a youth leader. In fact, hey, it's so challenging. Yes. To get to that place. What is the rewarding part or the benefit of being a leader to you? What I can say, number one, maybe ile kuwa una benefit, maybe ni ile una gain that the respect kutoka kwa watu wengine, unakuwa mtu ambao uko trusted, your pastor anakutrust. So unapata kwamba hiyo kitu inakubenefit. Unapata kwamba maybe ulikuwa uko chini, ulikuwa ni mtu ambaye yani tuseme hawakuwa wanaona kile kitu kilikuwa ndani yako. Now that imekuja umekuwa the leader now. So unakuwa ni mtu ambao unaweza aminika. So watu wakitembea unasema kwamba because I'm the leader, na unakuwa ni mtu ambao unaweza kuwa trusted. Kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kuwa zinaenda ziendi poa. So kwa sababu ya that opportunity ama hiyo position yenye uko, unapata kwamba uko katika in that position, unaweza kushughulikia mambo mengi. Yes. Yeah, so okay, you were speaking about challenges. Hey, so what are some of these challenges that you face being a young person in leadership? You know, what are some of these challenges? There are a lot of challenges. Mind you, these people are looking at you. And mimi this is what I see vijana wengi wanakuanga na hii kitu in mind. They think that now being a leader in the church, you are holy. Wewe ni mdomo ya Mungu. So these people, mind you, they are looking at your ways. So lazima, the most challenging part mwanzo, hiyo wakati wanakuangalia, because you are the source. Kuna venye tu you are there to guide them. You know. So it's quite challenging in that inabidi you up your game in everything that you do. Yes. Spiritual matters. Kwa sababu hawawezi fikia pastor wakiwa na things spiritually zinawatatiza. Wewe ndio unakuwa kama catalyst. Before wafike kwa pastor, wapitie kwako wewe. So ikipata like you as a youth leader, spiritually you are immature, inakuanga vibaya sana. So that challenging part ni ile you make sure at all times uko mahali pasawa na Mungu. Uko mahali pasawa na Mungu. Another thing, finances. My friend, ministry. You can't run ministry without finances. You see. So as a youth leader, ikiwa ni michango unaonekana kiongozi wako, tena wakisema kama like tunataka kufanya project fulani na kila member anatoa 1,000, as a leader you lead with example. You have to give beyond. You see, sasa unaambiwa kiongozi wewe tupatie 1,000, up your game. You see, sasa unaweza pata pia with these tough times, you're a youth leader, uko pale, maybe you don't have a job, you see. So finances pia at times zinakuwa challenging as a youth leader. Yes. And do you get the most challenging part to you as a leader? Okay, the biggest challenge is maybe kuna kitu chenye kinatakikana, ama kuna msosano, ama unapata kwamba you are trying to come up with some ideas, but unapata kuna some wabai your idea. So unapata is a very big challenge. Unaona ama unapata kuna wenzako wenye wanakusupport, kuna wengine wenye wanakusupport, na wewe ukiangalia ama ukipeleka that idea to your pastor, anasema this is a good idea, but sasa ukilete huku kozani na mambo na finance, unapata pia inakuwa na changamoto. So unakuja unapata kwamba hiyo wakati mwingine inakuwa ni challenge. Wakati mwingine pia unapokuwa kuna issue imetokea, tuseme katika ministry ya vijana, unapata kuna mambo mengi, maybe one of us mess up,
Sasa unapata kwamba wewe ndo una take zile blame as a youth leader. Kwa nini hii kitu imefanyika? Unaulizwa, are you sure that uko aware of this was going on? So unapata kwamba ni kitu ambao ni challenge, kwa sababu unapata uwezi kila mtu kumfuatilia maisha yake. So unapata hizo ndo challenges zenye tunakutana nazo as a youth leaders in our churches. Okay, and so as you try to work as a leader, or as you try to take over this challenge, how do you work on these challenges? What do you do to make sure that these challenges una face, unazifanya vipi ndo ukaweze kusaidia wale ambao? Okay, kuna challenge yenye sister yetu hapa Kate amesema. You know, in any place hakuna venye kila mtu atakuwa on your side. Yes. And this is what may believe, that the priest of the house is always right. Yes. In fact, mimi husema all order, kila kitu kifuata protocol, as long as umeambia mtumishi akakwambia it's the right thing to do, then unajua pia kuna ile sasa pastor amesema ni hivi, nyinyi ambao mtaki, hapana. You use a lot of wisdom to kuingiza hiki kitu ndani yao, alafu waone yenyewe ni kitu poa. You see. Challenges kama hizi za challenges kama za finances, now that you have to you have to up your game again, kwa sababu you have people they're looking at you. You know, sasa hakuna venye tunaweza sema sasa because our God anatuambia silver and gold ni zake, but hata ziangusha. You see. And he blesses the work of our hands. So you have to lead by example. Ndio, there is no job, there is no but what are you doing? Ndio each challenge ya finances isikuhit. Spiritual matters, now hii ni kitu yako. Salvation wami nasema ni kitu personal. Sizi kuja kuforce a youth leader ati omba ama ufanye nini. So unaona ile mtu akikuja, mimi wanasemanga like a youth akiwa na shida, mimi usema as a youth leader ukuwe like 90% you can unaweza saidia huyo mtu kwa advice, kwa nini, kwa hizo vitu zote. Make sure hawa watu wakiwa na shida wakikukimbilia, they get a solution. Yes. When it comes hard, the pastor is there. Ni pastor unapata. So unaona challenge kama hiyo, pengine mtu amekuja na swali na nyote ni vijana. Kwa sababu unajua kuna anaweza kuambia wewe si ni kijana, huwezi anga sasa unaona ikikushinda, hauwezi mwacha. Kwa sababu gani? The moment anakosa mawaidha kutoka kwako, ataenda nje. Na huko nje hakuna furaha, kule nje kuna huzuni, kuna uharibifu. So ni lazima to make sure that any problem that youth wako now, they find the solution in the house of God. Yes. And to you, Kate, how do you manage conflicts? Because unajua pia umesema kwamba sometimes you have this idea, maybe these young people don't want to buy it. When you tell your pastor is telling you this is good, this is nice, but to them they're not in agreement na wewe. So how do you manage this type of conflict? Number one, I think you have to pray. Unafaa ukue kwa maombi. Then kuna vile unafaa, as my brother said here, utumie wisdom. Si mtu amekwambia ama watu wamesema kumekama, kwa sababu unapata kweli kuna wale wanaenda na wewe, unapata kuna wengine hawabai your idea. So inafaa ukue na wisdom as a youth leader, so that watu wote waweze kuingia katika ile njia ama waweze kubai your idea. So as a youth leader unafaa ukue na that wisdom, knowledge ya kuwa na ujue vile utaongelesha watu. Usiseme now that nime come up na hii idea na pastor amesema iko sawa, we just have to go with it. No. Kuna vile unafaa uongeleshe wale watu, so that nyote muweze kuingiana. Hata kama itabidi umfuate peke yake, ufuate kila mtu. Kwa wale wenye walikuwa wanasema hapana, maybe tuseme mnataka kufanya kitu kama youth ministry kwa church. Then ni kitu yenye inahitaji pesa. Then ifike wakati watu waseme no, tulikuwa na mchango the other day, we can't manage for now. So ile kitu unafanya, unaita yule mtu mmoja kwa mmoja, kwa sababu unapata kuna wakati mwingine pia mnakuwa mko wengi, unapata mtu ukimuuliza
maoni yako ni gani, what is your suggestion? Mtu anakuambia mimi sina maoni, but unapata ina really sense huyo mtu kuna kitu anaweza kuongea. Yes. Nawe saa youth leader, it is your responsibility umwendee yule mtu umwambie okay, ni kweli situation ziko hivi, kuna mambo mengi, but kama tunaweza kutry. So unapata ya kwamba unapoendea wale watu kumwongelesha mtu mmoja kwa mmoja ataweza kubai hiyo idea na ataona umempa, yani umemthamini. Si ile mtu wamesema alafu wewe unasema ni hata kama mmesema ni hivyo, no. Sasa ile wakati ukienda ukifuata mtu mmoja ukimwongelesha, unapata ya kwamba at the end of the day wote watakuja kwako. So as a youth leader unahitajika kuwe na hiyo wisdom so that to manage those challenges. Being among the youth, and sometimes we youth have so many problems, so many issues. Oh, this and we'll find this weekend. So as a youth leader, what do you do when you find out maybe you youth akuna hii shida na hii? Have you ever found yourself in such a situation? Yes. Okay, mi kitu cha kwanza naweza sema, you don't ignore any conflict in unasikia. These people can turn you. You don't ignore. Ukisikia kuna issue yote katikati, you don't ignore that issue. In fact, you must deal with it. Kwa sababu itazaza, alafu polepole utashangaa. Mbona nikiambia wase, let us do this thing, wanarudi nyuma. Yes. So, you don't ignore. And then, maybe vile tu Keta alikuwa amesema, kuna two parties. Kuna wale watakubali, wale watakataa. Ama tukiachana na hiyo story, maybe kuna tu ugomvi tu unaendelea kati ya watu. Youth specifically. Unajua fulani na fulani hawaelewani kwa sababu ya huyu alifanywa hivi. You don't ignore that. Kwa sababu watu bado tunawahitaji kwa nyumba ya Mungu. Yes. You follow them. Nimesikia kuna watu wawili hawaelewani. Na sijui shida iko wapi. Unafuata huyu mmoja. Listen to that side of the story. Maliza, enda kwa ule mwingine. And then now you call them wakiwa wote. Make sure in your judging, you don't haukandamizi mwingine. Kwa sababu yule mwingine akifeel low of a person, ata shift church, ataenda na itakuwa tumepoteza. So hao watu wale unawaita and you cancel them well. So unapata, and then wakati unajua sasa hiyo, so unajua wakati umeita watu hivi, ukaambia umemsamea, wataitika. But that is not the end of that. Unafasa you closely monitor them. So huwaambii unawafuatilizia tena, but unaangalia things zimerudi back to normal. Ama bado hao watu wanazozana. Kwa sababu unajua ile nimekusamea. Pengine mtu amekusamea kwa sababu the leader was there. Kwa hivyo kuna venye angenyamaza, angeitikia tu nimekusamea. But bado ukienda kuangalia unapata bado kumbe wanazozana behind the scenes. So these people, kishajua there is a conflict, unawaita both parties and you use a lot of wisdom from God. Yes, you cancel them. Na una make sure haupendelee upande mmoja. You neutralize everything. Ndio huwa feel yenyewe kumbe nilifanya makosa. Kumbe ilikuwa sawa kumjibu hivi. Yes. And so if I may ask, for example, what are the changes you have achieved as a leader in church, among the youth or even among the people that you serve? What are some of the things that you have achieved as a leader? You can say, like, since I started serving, I have seen this getting into place. All things falling into place. Okay. Kuna sijui nitaita ni meme yenye na nikaona hii kitu kumbe ni mentality ya watu. Inasema wakati the pastor amesema may the grace au youth wanakuanga wa kwanza wametoka. So mimi kinasema what I've achieved. Cohesion among the youth. Unapata may the grace lakini bado watu wamekaa. Church ilisha kitambo but ndio sasa watu wanataka kuongea. And then mimi kuna kitu kimoja as a leader. Just because you're a leader, you don't have to go and kila mara unaambia, "Wewe mimi ni kiongozi wako." Hapana. You need to be open to everyone. Ndio watu they feel comfort, they feel at home. You don't raise your standards so high. Useme, mimi ni kiongozi wako, huwezi niongelesha na niambia nini. You don't always give command. Na nikakuja kuona one thing yenye maybe leaders wanakosa. Unaona wakati you have an issue as a leader, na unataka kupeana kwa watu, you just don't go, alafu unawapatia the flow of everything. Hujasikia watu wamependa, yani utaki kusikia their views. Wakati umeka an open ground, an open flow, first they will learn this is a family.
So wakati umeiweka hivi open, they talk. The more they talk, the more hawa wasee wanaingilia. The more hawa watu wanakuwa free to share things out. So inapata the greatest thing nimeona, kwa sababu mimi before nikuwe kiongozi au ibada kwetu inaisha saa 6:30. Saa 7 na kwanga niko home. So umekuwa ni mshirika, tumekuja umekaa. Mimi usemanga kama kwa dunia they can create time. Wakakaa. Ni weekend. Wanakaa mahali. Wanatafuta tu mahali wapige na pepo kwa wapige story ambayo si za Mungu. Then mbona hiyo kitu tusiapply kwa mdomo? In that our youths service inaisha, but they still want to be there. Hapo. Kwa sababu mimi am sure hapata ridhika jambo. And I'm sure the stories zenye tutapiga. Kwa sababu ya the fear of God in us, hatutapotezana. You see. So the greatest change nimeona ni hiyo. Ya kwamba it's a family thing. Mtu anakuja pale anaona kumbe bado napendwa. You see. And then pia nikaona okay, I'm sorry maybe to say this, but unaweza pata kuna churches zingine they are so strict kwa vijana. So unapata tu like maybe huo ni mseni youth amekuja church na pengine ndio ameokoka, mostly hajui mambo ya church, mambo vile inaendelea. Huyu mtu anahitaji msee wa kumshikilia mkono. Basi unapata pale maybe unapata kuna watu wameenda wakakaa wakasema mimi msee vile amevaa, mimi hatajanipendeza, mimi ndio hajanipendeza. Mimi wanasema kitu kimoja, muache aje hivyo jinsi alivyo, then atakutana na Mungu wake. So another thing yenye nimeachieve, mimi kijana akakuja akona dread, ametoboa vipuli na ni mwanaume, wacha kae pale anatafuna Mungu, wacha kae pale atakutana na Mungu. You're not God. You see. So hapo ndo unapata vijana wanakuwa wengi church kwa sababu wanaona they are free. Ni mali hawakui condemned. You see. Yeah, so those are the changes katika katika uongozi wangu. And do you get the things you see? The changes ni ile unapata maybe mlikuwa agree ama mlikuwa mmesema okay, after service we have to do ABCD, then unapata kwamba mlikuwa mshasema ama kulikuwa na announcement, then after that unapata kila mtu anatoka anaenda zake. Then unabaki hapo unasema kwa nini hii kitu inafanyika? Kwa nini hii kitu inakuwa hivyo? So as the days goes by, unaanza kuvuta wale watu na waambia no, this we are doing is not good. Kama kuna any announcement inafanywa, wacha tubaki tufanye. Maybe tumesema tunataka as a youth tukue na word, ama as a youth tukue na mazoezi, ama we want to do ABCD, so we will talk after service. Sasa unapata kwamba ikishaisha kila mtu anajipa shughuli, but the moment mnaanza kukaa na wao, mnawaleta karibu, inakuwa ni vizuri. Na saa zingine inakuanga ni wale watu wenye wamekuja the visitors. Unapata kwamba wamesema mimi am youth, I'm not taken. So unapata kwamba tukimaliza ibada tunataka yule mtu tumlete karibu. But unapata kwamba ikishaisha kila mtu anafanya mambo yake, kila mtu anajipa shughuli. So unapata yule mtu amebaki pale stranded, ana mtu wa kumuongelesha. But the moment wewe as a leader umesema ya kwamba kila time tunapoona mtu mwingine anakuja ni vizuri tukaweze kumchukua na tukae na yeye tumuongeleshe, utapata kwamba ule mtu ataenda na ataweza kurudi. But the moment tunapata kwamba ibada ikiisha kila mwana youth yeye ameenda zake, hiyo imeweza kuisha. So hizo ni changes zenye nimeona ambazo tumekuwa tukifanya ama tumekuwa tukijaribu. Kila kitu tunajaribu tukue na unity, kusikue na ile division ina our team. Yeah, so napata hizo ni vitu ambazo tukiziangalia tunapata ile unity iko. Okay, I want to apply a scripture here. In Joel 2:28, it says that the young men shall see visions. In the latter days, God will pour his spirit upon men and the young shall see visions. I believe that you as a leader, you have a vision for the place you're serving. If I may ask, what is your vision for the place you're, or what are you looking forward in future? Like, I want to see this happening. Okay. Our vision kama mavijana. Tuona, mimi nasema like the church. Tuseme tu ni vijana wanaweza isimamisha. Yeah, sure.
Na mimi my vision is to see vijana we have intercessors when we vijana. Unajua watu wamezoea intercessors wanakuanga wa mama. These women are so prayerful. Hey, they are close to the gates of heaven in the spirit. Sasa mimi nikasema vijana we need to wake up. Yes. So in future I believe and I trust in God that vijana watakuwa active, wataparticipate actively kwa mambo ya church. Like mimi naweza kukuambia in our church the praise team iko na vijana. Ushering department kuna vijana. Yeah. We have media department vijana. Unajua wakati kuna vijana kwa hizi vitu the church itarun at a faster rate. Why? Unaona hii ni era ya technology. Ukisema unatuma mzae ati akatafute sound hata kuletea kitu tu kakitu. But unajua vijana hawa to the up to date. Hata ukiangalia churches zimedevelop sana. Utapata vijana wako wengi pale. They know the best gadgets za kutumika church kwenda live. They know the best sound system. Designing and everything. So mimi, my vision is to see vijana tuko kila mahali. We can evangelize, we can preach. Tukisema tunataka kuenda ma street worship, ma crusade, we do them. Ukifika hivi ni vijana. Inakuanga kitu poa sana. Yes. Okay. My vision kwa youth ministry ni ile at least we do something kama tufanye tukiungana sisi kama ma youth tuseme ya kwamba maybe in church kunahitajika kitu fulani, sisi kama vijana ni watu ambao tuna uwezo wa kufanya. Kuna there's another day watu walikuwa wanasema ya kwamba vijana hatuna mizigo nyingi yenye tunafanya kama the family man ama the couples. So napata sisi young generation tuko na the ability tunaweza kufanya kitu kikubwa katika nyumba ya Bwana. So as a youth leader lazima ukuwe na vision. Useme ya kwamba now we are here. Tunataka kuenda mahali fulani. What can we do as a young people tuweze kupushi kitu ambacho tunataka kifanyike kiende katika level nyingine. So unapata ya kwamba kama tuseme tukizungumzia maybe ya church growth, sisi kama vijana tunaweza kufanya hiyo kazi vizuri sana. Kwa sababu unapata ya kwamba we have the time, tuna kila kitu ambacho tunahitaji tunaweza kufanya. Maybe wale watu ambao wako kanisani, wako na familia, itakuwa a bit challenge kwao kuweza kufanya, but for us youth unapata kwamba youth unaamka kwako unarudi, so hakuna mwenye anakuuliza where are you coming from, mbona umechelewa. So unapata kwamba as a youth kuna kitu ambacho tunaweza tukafanya na tukapata kwamba kazi ya Mungu inaenda mbele kwa haraka sana. So tunaweza tukafanya hiyo maybe katika evangelism, tunaweza kupanga tukakaa tukasema we want to do this and this. Tunaweza kusema kwamba tunataka to conduct an event so that to invite our fellow youths, tuone kila ambacho wanafanya, wao pia waone, wapate kusoma. Na by doing that unapata kwamba tunasonga mbele kama vijana. So katika vijana tuko na inafaa tukuwe na hiyo vision ambayo tunaweza tukafanya jambo katika nyumba ya Bwana. Amen. Yes. Now we have talked about benefits. Benefits of being a leader. Now what are these changes that you see in your life? Maybe being a leader it may affect your personal life in this way. Okay. Kama tu vile nilianza kusema that as a leader you need to up your game. So kama ni kwa personal life inabidi if it's praying now, hey, God has entrusted you now you talk for church. And prayer ndio kitu tu poa zaidi. These people are looking up to you. Mtu anaweza kukuletea shida, mind unajua si ni vijana. Shetani anaweza kututempt tu. So if you're not prayerful, anakuangusha. Juu ana lazima ataput shame. Na you as a leader ukiwa kigogo mahali, kila mtu akikuangalia. Vita, my friend. When you're elevated, vita zinakuanga. And for you to fight those battles, you have to be prayerful. So my personal life may change. My prayer life may change. Definitely it has to change. Another thing imenipata that self-awareness of who are you, your identity. In that, if I can kama naweza ongoza vijana, imetoa yani character zangu zingine. Like my emotions and feelings towards people. The relationship towards na wasee, kuingiliana na wasee imechange. Kwa sababu mind you,
if you're not a leader, me I'm sure kuna some of the decision making skills niko nazo yenye another youth hana. Ni kwa sababu gani? Unakaa hivi unafikiria there is a project you need to do, inakupeleka mbio. Kama vijana tunaambiwa tuko na youth event as a leader, by the way kazi mingi inakonga wengine wanasubiri ile you delegate the duties, uwaambie sasa sisi tuko na youth rally, wewe utakwasha hiyo siku, wewe utatuhubiria, but kukaa for hiyo kitu iko vizuri, for God to manifest also prayer. So personal life yangu kuna some of them change mpaka msee anakuuliza unakuanga kijana kweli? Unakuwa na time ya kula raha? Hauna, you can't. Me bazo the thought ya kwamba kuna vijana church and you see the things huko nje zina happen, unapata imeku, so unaona ile time instead ya wewe kuenda kule nje kukula raha, you have the burden. You have that burden to pray for these people. Yes. Okay. What has been your this thing that has affected you as in your personal life as a youth leader? It's a bit challenging. Okay, ni ile kitu yenye tunaweza sema imetu affect, but ijatu affect in a bad way. Yes. Ni ile tu imetu affect ile ya kwamba you are the leader, and before anything happens wewe inafaa ukue pale. Kitu chochote kabla hakijatokea inafaa wewe ukue pale, kwa sababu kuna watu ambao wao wanakuangalia wewe. Kila kitu unafanya wao wanakuangalia wewe, na ukimess up wako nyuma yako. Na you never know, maybe kuna wengine huwa wanangojianga that opportunity, waseme mimi si niliwaambia huyo mtu is not worthy being our leader. That's why hii kitu ambayo imefanyika. So hiyo ku-affected huwa inatufanyikia, but it's not in a bad way. Inatufinya, unapata kwamba kama kuna kitu ulikuwa kuna some decisions uwezi ku make in life, unasema ya kwamba nikifanya hii kitu watu watanifikiriaje? I've been in this position for long. Sasa watu watakuwa walikuwa na matumaini, walikuwa wanajua kwamba I'm going to make a good decisions. Now imetokea kitu kimehappen hapo, na unasikia watu wakisema huyu ni ule mtu fulani na alikuwa hivi. So unapata ya kwamba katika hiyo nini inatu affect, ama inatufanya tuweze kufuata the right way. Tuweze kufanya kitu ambacho kitalete aibu katika maisha yetu na pia katika mwili wa Kristo. And now another challenging question. Yes. What has been the hardest, let's say the hardest decision you have taken as a leader? Like you need to make this decision because you are a leader. Ministry, there is no brotherhood ile ya damu ama friendship. Ni kama tu vile mtu anakuambia hii ni kazi. Sasa mimi pia pale niko kazini. My employer is God. I'm accountable. When you mess, I'm so accountable of your life, in fact. Sasa kuna decisions zingine, I have a lot of friends na wote ni vijana and I lead them. Mi huambianga one thing. As long as I speak to you nikiwa kwa ile kanisa, I speak in the position as your leader. Tukikuwa nje, mimi ni beshte yako, we'll make fun. But don't bring that fun part when we are in the church. You see. So hizo ndo they had the decisions zenye nafanya. Unaona kwamba sengine unakaa hapo hivyo, unaona kabisa you are a leader, wewe ni mdogo na kuna kamtu kayouth kabisa amekushinda mpaka unaona haya tete kwanza kumuitisha contribution. But now you're in charge. Now they are under you, so they have to. So hizo ndo zile decisions zenye they are so hard. Unaona ni best yako amemess and you have to act upon that. Why? Kwa sababu you stop acting, inaka huwa kuna kipendeleo. Mbona wakifanya hivi? Yes. And you get any hard decision you have made as a leader? Okay, maybe ni ile tumekubaliana we have to do something, then unapata kwamba wengine
wengine hawajakubali, ama unapata kuna some challenges there. So unasema ya kwamba now because tulikuwa tumeagree we have to do ABCD, na imefikia hapa katika hii kitu, now as a leader inafaa nisimame na tuone vile ninaweza kupush hii kitu kiende mbele. So napatanga hizo ni the hardest challenge ama decision ambao tunasema kwamba now that tulikuwa tumesema tufanye hivi na kumetokea kitu, ama maybe tunaweza kuwa we said tukue na kitu fulani, tukue na event, tukue na some contribution, tukue na kitu fulani, but sasa unakuja unapata kwamba kuna vitu vingine vinaamka, unakuja unapata kwamba kuna some challenges zimetokea. Nawe as a leader unafaa, kwa sababu ni kitu ambao mlikuwa mmeongea, you have just to be there and push hiyo kitu kikaweze kutokea. Yes. Okay. You this is the decisions that you have made. Yes. Now tell us how have you sacrificed your time, your energy, any for the sake of being a leader? It requires sacrifice. And I've sacrificed a lot. But in my sacrifice, this is one thing you want to keep in mind. That this is ministry, but also family comes first. And also the family needs to understand that ministry is also so important. So I've sacrificed a lot. Kuna time fulani unahitaji kabisa ukue na your family, you have fun. You need to go with friends. Yani ile tu kuenda at least akili nini. But ministry inakuhitaji. So inabidi you sacrifice. Weekly services, umetoka job umechoka. Unataka kabisa kulala. But these people are looking up to you. Ni kama sasa ati kukue na ibada na pastor yuko. Na anasema ati nilikuwa nimechelewa, nilikuwa nimesikia kuchoka. Hakuna kuchoka. Kwa sababu mimi nasema haukukuja tu hivi. Hakuna mtu alikulazimisha kukua hapo. You see. Na kama hukulazimisha, then do the right thing. So hapo sacrifice. Hey, I've sacrificed a lot. You sacrifice also financially. Like sasa unaambiwa the target youth tulikuwa tunataka mtoe 10k. Na sasa hiyo watu wame raise 8. Na ukiangalia wametoa yao yote. Unaingia kwa mfuko unaribu budget. Kwa sababu unao utaki jina iende mbaya. Kwa sababu kitu kiharibika vile tuketu umesema. Watasema ni nani kiongozi wao. Hawatafuata ati yule mtu personally waseme, mbona ama hata ukiona tabia mbaya. Leader kiongozi wako ni nani? Kabisa. You see. Sasa una sacrifice pia. Finances unaingia. You give you all your time. Your body. Mwili sengine unataka kupumzika. But you're there. Like unakesha. Unajua watu wanaangalianga. Kabisa. Kuna weekly services. Kiongozi kama hakuji sasa mimi naenda kufuata. You see. Haina haja mimi niende. So hizo ndio vitu wanaangalia, and you have to sacrifice. Hiyo siku unafika kesho unasinzia hivi, lakini you have to be there kwa sababu you are a source of motivation to someone else. Akikaa akiangalia kiongozi wangu hapo pale, naye anajitia moyo. Yes. Because you lead the example. Yes. In what ways have you also sacrificed? Unapata kwamba kuna vitu vingi vinatuhitaji sisi kama vijana. Na sasa being a leader ni lazima, unaweza tuseme ya kwamba kuna kitu mlikuwa mmesema mfanye, ama kuna meeting ambao mlikuwa mnasema muweke. So unapata kwamba kuna watu wengine wanangoja mpaka ufike umpigie simu. So asema kumbe leader wangu ashafika, let now me go. So unapata kwamba you have to sacrifice a lot. Your time, your energy, your money, kila kitu unafaa sacrifice in the ministry. Na as a being leader you have to sacrifice chochote ambacho unaona ni faida katika mwili wa Kristo. Time yako huwa ni muhimu. Unapata kwamba unaweza pata mlikuwa na meeting ama kuna ibada, lakini unajua ya kwamba even apart from being a leader, wewe mwenyewe tu tayari unasema kwamba I know I have to be in church, nafaa nitumie wakati wangu katika nyumba ya Bwana. So unapata ni vizuri ukiwa as a leader uweze kufanya hivyo, uweze kupatikana, uweze kujitolea, uweze kufanya, yani ufanye being a leader. Kile kitu kinakufanya ukuwe a leader ni una uwezo wa kufanya
beyond wale watu wengine. Na kitu chochote kikimess, kama ile ukitumia energy yako, wajua kikimess, wale hata si wale wataongea, sasa ni wale wakubwa sasa. Kuna mama, kuna wazee watasema mbona vijana wanafanya hivi? Huyu kiongozi wao onekana huyu ana shida. So we have to up our game. And okay, you also work with older people who are older than you. Yes. What are the challenges of working with, or what is your experience of working with these people who are older than you, even in the youth, among the youth? Okay. It depends with your leadership first. Unajua kwa sababu gani nakwambia hivyo? Your effect as a leader itadetermine hata yule mtu mzee. You give honor to whom honor hapana deserve. Kama wewe ni leader umejiachilia, huyu mtu vile sana ni older, haezi, hakuna kitu tamwambia atakusikiza. Me personally, my experience good. In fact, inakuanga poa. Poa kabisa kwa sababu you know this person is mature. If we decide tunapatana church, hii ni wiki ya vijana, Saturday tunakuja kusafisha. Because there's someone who is mature, you know. Na naona the effect of your leadership atakuja. Mimi usemanga problem inakuja kwa wale you in the same age bracket. Oh God. Hao tu sumbwanga. Kwa sababu tena alafu mbaya zaidi ya kweli ni beshte. But now sasa hapo ndio inakuja point ya ku make the hardest decision. Wewe ni beshte yangu, yes. In fact ndio unafuata msaidie kwa hizo vitu. Sasa ufai kunidrag nyuma. You know. Sasa hivyo ndio mimi huambianga mabeshte zangu wenye tuko nao church. Watu wamesema ni kesha. Utakosa aje? And kila mara uko na mimi? Hapana. If you choose to be with me, you have to do what I do. Ndio wale wengine wakiona ile effect unawacharge nao pia wanaona kama fulani wanafanya hivi, mimi pia naweza ukafanya hivyo. Ni sure. So ile kwa na mtu ako older than you, sometimes inakuanga challenging. Juu unapata ya kwamba but it's not challenging kama leadership yako iko sawa. Kwa sababu unajua ya kwamba nitamwambia huyu mtu ama nitakaa na yeye nitamueleza. Tena unapata kwamba ule ndo unampa kipaumbele. Unapokuwa una make your decision ama unasema tunafaa tufanye hivi, after mshaongea in general utafuata yule mtu. Umwambie ni kweli but tunafaa tufanye hivi na hivi na hivi na hivi. So ni watu ambao tunafaa tu handle, yani wako delicate. Kwa sababu kuna kitu utafanya anaweza toka aseme huyu sasa ananiambia nini, huyu ni mtoto sana. But ukiwa ni mtu unaweza pata kuna venye unaongoza hata yule mtu mkubwa akasema kumbe huyu anaweza kufanya ABCD. So unapata kwamba ni experience ambayo ni nzuri ukiwaka na mtu, na pia unapata mambo mengine. Unaweza kuwa unasema tufanye hivi na unapoenda kumwongelesha akwambie ni kweli but naona tungefanya hivi ingekuwa more better. So unakuwa na ile open ear, unamsikiza, unajua kwamba ni kweli kumbe nafaa tufanye hivi, na unapata anakusaidia katika kila kitu. So I don't see it like it is a challenging. Yeah. Okay, before we move on, maybe I ask, tukisema youths, ni which age bracket are we speaking about? Okay, older people, you can, even apart from just the youths, yes, you serve as a leader. Sometimes you find yourself you're within pastors, big people, big men of God before you, and you're a leader there. So you find yourself, you also have to say something before the leaders. You have to say something to help them maybe in something. You have to give a decision about something because you are within the leadership part. Okay, and if I may ask, who is your mentor as a youth or as a leader? Who is your mentor? Somebody that you look at to? Okay, a mentor is a person who can support you, guide you and advise you. And personally, my mentor is my pastor. Yes. Okay. Your mentor? Yeah. My mentor also is my pastor because it's somebody who you look at. Utaona venye anafanya kazi, utaona, utasema, nitakapokuwa nataka nikuwe na mtu, nikuwe kama mtu huyu. So ni mtu ambaye unamuona, ni mtu ambaye anaweza akakurekebisha ukifanya kitu.
So unapatanga kwamba wengine tunasema mentor wangu ni mtu fulani na ni mtu hujawahi meet, ni mtu hujawahi muona. So a mentor ni mtu ambaye ukifanya kitu anaweza akakukosoa, ni mtu ambaye ukifanya kitu kizuri anakuambia, ni mtu ambaye anakuambia ukipita katika njia hii utaweza kufika mahali fulani. So my pastor is my mentor. Yes. What advice can you give to the young people and also those in leadership, because you're a leader and there are some skills that you use in your leadership? So what advice can you give according to your skills and to even the young people? Okay, maybe the advice that I can give the young people is that it is best that during this time you serve in the house of God. The church needs you as a youth. And everything that you're looking outside there, if it's fun, there is fun in the house of God. So, mavijana uko nje, the church needs you a lot in every aspect. So, tujitoe kwa wingi kuja kanisani. To the youth leaders, ministry is not easy, but I urge you, ujipatie moyo and pray so much. Pray, and everything will work out good. Thank you. The advice I can give to the youth, first of all, ni lazima tukue ama tupatikane katika kanisa as a youth. We have to work together so that tuweze kupata wale youth wa kule nje, tuweze kuwafikia. We have the ability ya kuweza kufikia yule mtu yuko pale nje mwenye hajaokoka, ama kuna mtu yuko nje, kuna maybe something happened na unapata ya kwamba hayuko katika kanisani. So sisi kama vijana tunaweza tukafanya ile, tukaweza kufikia yule mtu. And to the youth leaders, I pray that may God give you wisdom ya kuhandle, kwa sababu unapata ya kwamba katika youth ministry unapata kuna challenges mingi, unapata kuna vitu vingi ambavyo tunakumbana nazo kama youth leaders, tunapatana nazo, tunapata kwamba kuna some youth wame mess up. So as a youth leader ni lazima ukuwe na that wisdom ya kuweza kujua venye utaweza kuongea na huyu mtu ili ambao tusiweze tukampoteza. So the wisdom is very acquired. So ni lazima tuweze kujua kwamba tukifikia mtu fulani ama ukiongelesha mtu fulani akaweze kupatikana. So those are the skills ambazo tunafaa tukaweze kutumia kama youth leaders. Thank you so much. No, thank you so much for being with us in this show. I kindly appreciate you for being with us here. And thank you also to our audience who have been there with us throughout the show. And I want to welcome you for more in OSTV. I've been your host, Mercelline Kagelitsa. Welcome for more in this same station.